Dear students, today we are going to discuss algebra of sequences. Okay, all of you listen to the board. Take one example. 4, 8, 12, etc. In the last class we have discussed number sequences. So 4, 8, 12, etc. is a number sequence. Okay. Next, the numbers of this sequence are 4, 8, 12, etc. Okay. 4, 8, 12, etc. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിലെ നമ്പേഴ്സിനെ ടേംസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ദ നമ്പേഴ്സ് ഫോമിങ് ദി സീക്വൻസ് ആർ കോൾഡ് ടേംസ്. നമ്പേഴ്സ് ഫോമിങ് എ സീക്വൻസ് ആർ കോൾഡ് ടേംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4, 8, 12, എക്സെട്ര. ഈ പറയുന്ന ഇതിലെ നമ്പേഴ്സ് ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ first term equals 4. Second term equals 8. Third term equals 12 and so on. Okay. Now, what is the relation between these terms and positions of this sequence or numbers of this sequence? Okay, we can write position term. We already told the numbers forming a sequence are called terms. Okay, so 1, 2, 3, 4, etc. Term 4, 8, 12, 16, etc. Okay. What is the relation between position and term of these? Can you say 1, 4, 2, 8, 3, 12, 4, 16 and so on? Or any relation between this position and terms? Can you say? We can say that each term is 4 times its position. I repeat, each term is 4 times its position. Each term is 4 times its position. Okay, that is 4 equals 1 into or 4 into 1. 8 equals 4 into 2. 12 equals 4 into 3 and so on. Now, can you write the nth term of this sequence by continuing like this? First term 4 into 1, second term 4 into 2, third term 4 into 3, etc. Can you say nth term of this sequence? Nth term of this sequence 4 times n. Okay, 1, 2, 3, etc. So nth term of the sequence is 4n. Or we can say that the algebra of the sequence 4, 8, 12, etc. is 4n. Usually we denote the terms
of the sequence. We denote the terms of the sequence as, in algebra, x1, x2, x3, etc. or y1, y2, y3, etc. സീക്വൻസിലെ ടേംസുകളെ ആൾജിബ്രയിൽ x1, x2, x3, etc. or y1, y2, y3, etc. എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. So we can shorten this nth term of the sequence as xn equals 4n. Okay. Now we can say that the algebra of the sequence 4, 8, 12, etc. is xn equals 4n. xn equals 4n. If we take the natural numbers 1, 2, 3, etc. as n, n-ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് 1, 2, 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസ് എങ്ങനെ വരിക? x1 ഈക്വൽസ് 4 ഇൻറ്റു 1, ദാറ്റ് ഈസ് 4. x2 ഈക്വൽസ് 4 ഇൻറ്റു 2, 8. x3 equals 4 into 3, 12 and so on. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിലെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ചെയ്യേണ്ടി വരിക? സീക്വൻസിലെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് x50. x50 ഈസ് 4 ഇൻറ്റു 50. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 200. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിലെ ഏത് ടേംസ് വേണമെങ്കിലും ഈ ആൾജിബ്ര കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ 1, 4, 9, 16, etc. Check these numbers 1, 4, 9, 16, etc. We can write these in position and term. Position, term 1, 2, 3, 4, etc. Term 1, 4, 9, 16, etc. Can you say what is the relation between its position and the term? Any relation between this position and the term? One first term, second term 4, third term 9, fourth term 16. Any relation? Yes. What is relation? Each term is the square of its position. അല്ലേ? ഓരോ ടേമും പൊസിഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് first term 1 is 1 square, 4 2 square, 9 3 square. By continuing like this, we can write the nth term of this sequence is n square, or we can write xn equals n square. Okay. Or algebra of the sequence 1, 4, 9, 16, etc. is xn equals n square. Another example. In the last class we have discussed some squares of sides 1 cm, 2 cm, 3 cm, etc. Then we already found the diagonals of that squares. Did you remember? What are the diagonals? What are the lengths of the diagonals of the squares? Root 2, 2 root 2, 3 root 2, etc. Now we can find out the algebra of this sequence. First we can write position term.
1, 2, 3, etc. Term root 2, 2 root 2, 3 root 2, etc. Okay. Then what is the relation between position and term? Root 2 is yes, 1 root 2. 2 root 2 is 2 into root 2. 1 root 2 is 1 into root 2. 3 root 2 is 3 into root 2. Then by continuing like this, we can write nth term. Now can you say what is the nth term of this sequence by continuing like this? N root 2, or we can write root 2 n. Simply we can write xn equals root 2 n. Xn equals root 2 n. Okay. Another example. Consider the sequence 1, 1, 1 by 2, 2, 2, 1 by 2, etc. Okay. We have to find the algebra of the sequence 1, 1, 1 by 2, 2, 2, 1 by 2, etc. First of all, let us just change the sequence into fractions. 1, 1, 1 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ? മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. അതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ 3 by 2. This is 2. Here 5 by 2, etc. Now check. 3 by 2, 5 by 2 എടുക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൽ 2 ഉണ്ട്. ദെൻ 1ലും 2ലും എന്തില്ല? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ഇല്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 ആയിട്ട് ഈ 1നെയും 2നെയും മാറ്റി എഴുതാം. ക്യാൻ യു സേ ഹൗ ക്യാൻ ചേഞ്ച് 1 ആസ് or 1 with denominator 2? 2 by 2. Okay. 3 by 2. 4 by 2. 5 by 2, etc. Now we can write this as position and term. Position 1, 2, 3, 4, etc. Term, first term 2 by 2, second term 3 by 2, third term 4 by 2, fourth term 5 by 2, etc. Okay, all of you listen to the board. Here the denominator is 2. അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാത്തിലും എന്ത് തന്നെയാണ്? 2 ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മാറ്റം വരുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിലാണ്. ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കാം. പൊസിഷൻ 1 ആയപ്പോൾ ടേം 2 ആണ്. 2 ആകുമ്പോൾ 3 ആണ്. 3 ആകുമ്പോൾ 4 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? പൊസിഷനേക്കാളും ഇവിടെ 1 ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 1 കൂടുതലാണ്. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ nth ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം? nth term is 1 becomes 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Can you say? Yes. This is n plus 1 divided by 2. That is the algebra of the sequence 1, 1, 1 by 2, 2, 2, 1 by 2, etc. is n plus 1 by 2. Or we can write xn equals n plus 1 by 2. Okay. Consider the next sequence 1, 8, 27, etc. 1, 8, 27, etc. We can write this as in position and term. 1, 2, 3, etc. First term 1, second term 8, third term 27, etc.
Can you say any relation between this position and term? 1, here also 1, 2 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ 8, 3 becomes 27. So can you say 1 ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം 1, സെക്കൻഡ്, what is the relation? This is 1 cube, 2 cube is 8, 3 cube 27, and so on. Now what is the nth term of the sequence 1, 8, 27, etc.? Nth term n cube. Okay, or we can write xn equals n cube. Consider the sequence 4, 6, 8, 10, etc. What is the algebra of the sequence 4, 6, 8, 10, etc.? Position, term 1, 2, 3, 4, etc. Terms 4, 6, 8, 10, etc. Can you say what is the relation between the position and term? First term 4, second term 6, third term 8, fourth term 10, etc. 4, 6, 8. 4 എങ്ങനെ ഈ പൊസിഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഫോറിനെ 2 into 2 എന്ന് എഴുതാം. 6 2 into 3, 8 2 into 4, then 10 2 into 5. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 2 ഇവിടെ എന്താ കോമൺ ആണ്, പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 2, 3, 4 അങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ പൊസിഷൻ 1 ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2ൽ, 2 ആവുമ്പോൾ 3 ആണ്, 3 ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the nth term? nth term 2 into n plus 1, or we can write 2n plus 2. Simply we can write xn equals 2n plus 2. Okay, so the algebra of the sequence 4, 6, 8, 10, etc. is xn equals 2n plus 2. Next example 3, 5, 7, 9, 11, etc. Okay. Position, term 1, 2, 3, 4, etc. Terms 3, 5, 7, 9, etc. Okay, all of you listen to the board. Consider the sequence 3, 5, 7, 9, etc. Let us write position and term. Position 1, 2, 3, 4, etc. Terms 3, 5, 7, 9, etc. Can you say the relation between position and term? 3 equals 5, 7, anyone? Can you say 3നെ ഈ പൊസിഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക? 2 into 1 plus 1. Here 2 into 2 plus 1. 2 into 3
plus 1 etc. So nth term എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? nth term 2 കോമൺ ആണ്. സോ 2 പിന്നെ വരുന്നത് 1 2 3 എക്സെട്ര. എങ്ങനെ പറയാം? 2n പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ xn ഈസ് 2n പ്ലസ് 1. nth term of the sequence 3 5 7 9 etc. is 2n plus 1, or algebra of the sequence is 2n plus 1. Now all of you note some homeworks. Write the algebra of the following sequences. Algebra of the following sequences. First one 2 3 4 5 etc. Second 1 1 by 2 2 2 1 by 2 etc. Third root 2 3 by 2 root 2 2 root 2 5 by 2 root 2 etc. Okay, let us wind up today's class. If you have any doubt, you can contact me. Thank you. Have a nice day.